In the heart of Kidapawan, communities are finding strength in organizations. In 2022, the city government launched the Apple Kids program through the Civil Society Development Unit, a commitment to empower people's organizations and create sustainable livelihood at the grassroots. Apple Kids begins with strengthening organizations through organizational diagnosis, VMG review, livelihood planning, leadership mentoring, and financial literacy training. People's organizations learn to govern themselves and manage their own development path. We start with empowering people's organizations, leaders, and members. Because when people's organizations know how to account, plan, and organize their own resources, they become more capable of sustaining positive change beyond external support. These trainings led to stronger, more transparent people's organizations. Members now practice good governance and financial discipline, key foundations for partnership with government and private agencies. May hapon sa tanan no. Ako si April Obinsa, president sa amo ang association diri sa Sumbak Handicraft Maker po. Na ako'y membro 38 ka buok. Dili pa gyud kayo mi active ana mag-meeting ang uban dili. Pagsulod sa Apo Kids, dito na nag-active ang akong mga member. Isip sa pagdumala nako, dako ang natabang sa Apo Kids sir kay ang amo ang mga savings. Dako kayo mig pasalamat ana sir tungod kay nakaabil mi ana nga Apo Kids ka programa. At the heart of Apple Kids lies financial empowerment. Through savings mobilization groups or SMGs, small contributions grow into community capital. The Lunti and Rice program transformed rice assistance into a revolving livelihood fund. Members receive rice as seed capital, sell it at affordable rates, and reinvest profits into group savings, promoting food security and enterprise. Ako si Lolita Ikdang, President sa IP Women sa Poblasyon Kidapawan City. Ang amo ang luntian rice, wa na mo og 25 per kilo, gihimo na mong 35 per kilo sa among mga member kay para na ami kwarta sa amo ang asosasyon. Ang akong masulti, nalipay ko nga nakadawat mi o 250,000. Mo na ni amo ang gamit karon nga among mahimong panginabuhian. Pinaagi sa Apo Kids sa ilang paggiya ang akong asosasyon nga mahimo mi nga magkahiusa o malig-on ang among asosasyon. From savings to livelihood, Apple Kids connects empowerment to economic opportunity. 18 people's organizations now operate sustainable enterprises supported by the LGU and partner agencies. Livelihood grants totaling 7.19 million pesos have enabled families to start and grow their small businesses. Ako dahil si Floridio Sacarillo, Federation President sa Kidapawan City PWD Federation. Sa tabang sa Apo Kids, labi na dyan sa livelihood nga naghatag sila sa mga og 195,000 nga amount para sa mga livelihood sa birada sa mga Pispan project. So dako kay ito og tabang sa mua karon sa muang federation kay quarterly nagahatag jud mi og kaning ginansya sa muang mga members. Sa kinatubukan, thank you jud kaayo. Gitagaan mi nila og higayon, gitagaan mi nila og tabang para nga mo ang federation mahimong masustain na mo sa mo ang tagsa-tagsa ka mga association. Beyond livelihood, Apple Kids builds communities of inclusion and resilience. Women, farmers, and youth are now active economic contributors, mentoring each other and strengthening social capital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Lailani Pompong, President po ng United Muslim Women Association of Poblasyon Kidapawan City. Ang pagpasok po ng Apo Kids sa amin is napakalaking tulong dahil noon po is nagkawatak-watak po kami bilang association. Nagkandak po ang Apo Kids ng trainings. Doon po namin sa pagtingin po namin ng Apo Kids is doon ko po nakita yung saya ng bawat isa dahil
nagkaroon po kami ng chance na makilala ang bawat isa, nagkaroon ng chance na ang kada isa is nag-aipon na, excited every time na mag-meeting po kami last Sunday of the month. Sa pag-look forward po tani for the next pila ka years pa, inshallah. So, kanang happy na mi kaayo na mabuo kami at hindi magkawatak-watak. The Apple Kids program shows how innovation, savings, and empowerment create lasting impact. It is a journey from dependency to self-reliance, where communities drive their own progress. Empowerment begins when people believe in their capacity to build. Apo Kids helps them organize that belief, turning it into sustainable livelihood and resilient communities.